Welcome to Mission APSC AZ YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো বিশেষকৈ যিসকল সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে সাৰ্ভেইং এটা ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্ট হয় সেই সাৰ্ভেইঙৰ কি ইম্পৰ্টেন্ট পিন পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগে ফৰ এনি কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন লাইক APSC এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সামিনেশ্যন APSC জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সামিনেশ্যন বা তেনেকুৱা আদাৰ ৰিলেভেন্ট যিবিলাক এক্সামিনেশ্যন হয় অসমত সেই এক্সামৰ কাৰণে এই পইণ্টখিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব First, surveying or main plane surveying or before আমি অলপ পঢ়ি লওঁ then we'll move to geodetic survey. Plane survey আমি এটা কথা জানিব লাগিব the curvature of the earth is not taken into consideration. আমাৰ যেটো curvature হয় earthৰ সেই curvature টো consider কৰা নহয়. Second কথা plane surveying আমি extend কৰো over small area. Third কথা plane surveying or accuracy to বহুত low হয় কিয়নো আমি actually curvature effect to consider নকৰো. Fourth কথা area less than 250 km square মানে আমি 250 km square less area তে আমি plane survey কৰো when survey extended over a limited area the difference between arc and chord is 0.1 meter for a distance of 18.2 km so 18.2 km ত mainly chord এডাল আৰু arcৰ মাজৰ difference to 0.1 meter হয় আৰু 0.3 meter difference হয় for 54.3 km আৰু 0.5 meter difference হয় for 91 km এই কথাখিনি মনত ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় next difference between the sum of the angles of spherical triangles and the plane triangle in 1 second for 195.5 km square plane triangle আৰু spherical triangles যদি angle বিলাকৰ sum up কৰি দেখা পোৱা যায় যে this is 1 second যদি হে এৰিয়া তো 195.5 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ হয় নেক্সট এইটা পইণ্ট খুবে ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ল্যান সাৰ্ভেইং ইয়াৰ পৰাই জেনাৰেলি এমসিকিউত কোৱেশ্চনছ ফুটে নেক্সট জিওডেটিক সাৰ্ভেত আমি মনত ৰাখিব লাগিব কি কাৰ্ভেচাৰ অফ দা আৰ্থ টু কনসিডাৰ কৰে ইয়াক আমি ট্ৰিগোনোমেট্ৰিকেল সাৰ্ভেইং বুলিও কওঁ এটো লাৰ্জ এৰিয়াৰ কাৰণে কৰিব পাৰে এৰিয়া শুড বি মোৰ দেন 250 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ আৰু ডিগ্ৰী অফ একুৰেসি তো বহুত ভাল হয় নেক্সট classifications of the land survey আমি land survey various way classification কৰিব পাৰো topographical survey মানে natural features বিলাক like hill valleys rivers lakes যিবিলাক আমাৰ hill পাহাৰ তাৰ পিছতে you can say valleys তাৰ পিছতে নদী lakes এই গুটেই বিলাক যিবিলাক natural features হয় হিহঁতৰ survey টো যদি আমি কৰো তেতিয়া হলে তাক কয় topographical survey আৰু কেতিয়াবা কিছুমান artificial objectৰ কাৰণেও আমি সাৰ্ভেইং কৰিব লগা হয় লাইক কেনেলস বিলাকৰ সাৰ্ভে ৰেলৱে বিলাকৰ সাৰ্ভে roads town village এইবিলাকে মেইনলি টপোগ্ৰাফিকে হোসাই ৰাইট সো দ্যাটস why it is come under topographical survey next type of survey is cadastral survey বহুত বাৰ এক্সামত কোৱেশ্চন আহে প্ৰপাৰ্টি লাইন নিয়াৰ হলে কোনটো সাৰ্ভে আমি বেসিক্যালি কৰো আৰু হেতু হৈছে cadastral survey to determine the additional details as the boundaries of the fields this is very important ki fields or boundaries বিলাক houses or boundaries বিলাক property line define কৰিবলৈ will use cadastral survey next cadastral survey next we have city survey যিবিলাক টাউন আমি সাপোজ ৰেপিডলি গ্ৰোথ টাউনৰ ক্ষেত্ৰত সাৰ্ভে কৰিব লগিয়া হল সাপোজ কোনোবা এখন নতুন টাউন আমি প্ল্যানিং কৰিব গৈ আছো সো তাত যেটো সাৰ্ভে কৰে দ্যাট ইজ নাথিং বাট city survey ইনভলভ ড্ৰেনেজ ওয়াটাৰ সাপ্লাই ডিজাইন গুটেইখিনি ইনভলভ হয় নেক্সট ইঞ্জিনিয়াৰিং সাৰ্ভে মানে মেইনলি roads ৰেলৱে ৰিজাৰ্ভৰ্স এইবিলাকৰ যেটো সাৰ্ভে কৰে দিস ইজ ইঞ্জিনিয়াৰিং সাৰ্ভে নাও next এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট খুবে এক্সাম পার্সপেক্টিভত হয় কেতিয়াবা হুদি দি আমি যেটো লেভেলিং স্টাফ ইউজ কৰো সেই লেভেলিং স্টাফটো যদি ইনক্লাইন হৈ যায় স্টাফ ষ্টেচনত তেতিয়া আমাৰ যেটো হসাকে বা যেটো আমাৰ একচুয়াল ট্ৰু ভ্যালু হয় আরএল তাতকে ৰিডিংটো কম দিয়ে নে বেছি দিয়ে হেলনিয়া হোৱাৰ লগে লগে the staff reading should be less right so সেই যেটো আরএল পইণ্ট যেতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰো যদি লেভেলিং স্টাফটো এনুকা সাপোজ ভার্টিক্যাল হ'ব লাগিছিলে আমাৰ হেলনিয়া হৈ গল সো তেনুকা হিসাবত যেটো আমাৰ ৰিডিং আহে সেই ৰিডিংটো সদায় ট্ৰু আরএলতকে কম আহে সো এটো এমসিকিউত এক্সামত খুবে হুদে নেক্সট প্যাৰালেক্সৰ কথাটো পায় হুদে প্যাৰালেক্স ইজ নাথিং বাট ইট ইজ এ প্যাৰালেক্স বাৰটো হৈছে প্যাৰালেক্স ডিফাৰেন্স মেজাৰ কৰিবলৈ আৰু প্যাৰালেক্স ফেনোমেনাটোৰ বিষয়ে হুদে কি প্যাৰালেক্স এৰৰ আমি কেনেকৈ এলিমিনেট কৰিব পাৰো ফোকাসিং দা আইপিস এন্ড ফোকাসিং দা অবজেক্টিভ হে পইণ্টটো মনত ৰখাটো দৰকাৰ নেক্সট কেতিয়াবা হুদে ইনস্ট্ৰুমেন্ট অ্যাটেস্টেড টু দা হুইল অফ দা ভেহিকল টু মেজাৰ ডিসটেন্স ট্ৰেভেলিং ডিসটেন্স টু মেজাৰ কৰিবলৈ হুইল এটাৰ তাৰ কাৰণে আমি এটা মিটাৰ ইউজ কৰো হে মিটাৰটোৰ নামটো কেতিয়াবা হুদি দিয়া ওডোমিটাৰ নেক্সট সাৰ্ভেইঙৰ বহুত প্ৰিন্সিপলস আছে এটা প্ৰিন্সিপল দুটা প্ৰিন্সিপল আছে বেসিক্যালি এটা প্ৰিন্সিপল হৈছে টু ওয়ার্ক ফ্রম হোল টু পার্ট মানে আমি সৰু ডাঙৰ এৰিয়াৰ পৰা আমি
সৰু সৰু পাৰ্টলৈ যাব লাগিব ফ্ৰম হোল টু পাৰ্ট সো তেতিয়া ক'লে এৰৰ বিলাক মিনিমাইজ হয় ঠিক আছে সো হেতু এটা প্ৰিন্সিপাল আৰু এটা হৈছে আমি এটা মেজাৰমেন্টৰ কাৰণে এটলিষ্ট দুটা মেজাৰমেন্ট কৰিব লাগে উই হ্যাভ টু নো উই ক্যান ডিটাৰমাইন one point with the help of other 2 point or 2 measurement that is another principles next amar ahile scale or jetu formula hetu exam ot khube hode that is distance on the map to the distance on the ground so ketiaba hoyto koi dibo pare map distance amuk ground distance this one so what is the representative fraction ami hoday hetu consider koribo lage duita distance of map or distance of grounder unit to jate same hoy upor jodi mm hoy toloto mm hoy teti he ami representative fraction le nibo paru tar pisote hude plane scale hoise jetia duta dimension only read kore let's suppose meter and decimeter tetia plane scale or diagonal mane hoise tinta dimension like meter centimeter decimeter gute tinta measure koribo pare tetia hole this is diagonal or comparative hoise read in different direction jodi ami read koribo paru that scale is known as comparative scale tar pisote ahi jay vernier scale ki hoy basically so vernier scale is nothing but it is used for measuring fractional part of the smallest division of the scale so also known as graduated scale it read in one direction so mainly vernier duta type or hoy direct or retrograde vernier direct vernier ki hoy small division of the vernier is shorter than the smallest division of the primary scale or eta smallest division otke vernier scale or eta smallest division to bahut beshi mane short hoy in case of direct vernier ei question to ahe retrograde ulta hoy jay smallest division of the vernier to dangor hoy jay as compared to smallest division of primary scale mainly duta scale thake one scale is vernier scale another is primary scale next least count report question ude least count mane number of division on the vernier to tolot ahibo upor ahibo smallest division on the main scale next amar correction report question hude mainly ami true length keneke determine koro wrong scale divided by correct scale into measured length ba two area wrong scale into correct scale into calculated area ba eneke huribo pare ki two volume tetia hobo wrong scale divided by correct scale into calculated volume okay so tenuka khini upor basis kori questions ahe tar bisote correct distance ami keneke measure koru incorrect length divided by correct length into measured distance when chain is too short so eto j level ot khube hude chain to jodi bahut short hoy jay he error to ki hoy positive error hoy because tate ami hi বেছি ডাটা দেখাবো বা বেছি রিডিং দেখাবো লেটস সাপোজ তোমার লেন্থ টু 30 মিটার হয় তোমাক দেখাবো 32 মিটার দ্যাট মিন্স দ্য এরর ইজ পজিটিভ সো দ্যাটস ওয়াই আমি কারেকশন তো নেগেটিভ কৰিব লাগিব ডাইরেক্ট কেতিয়া হতে চেইন টু শর্ট হলে এরর তো কি হ'ব পজিটিভ আৰু যদি হুদে কারেকশন তো কি হ'ব তাৰ অপোজিট টু কারেকশন উইল বি নেগেটিভ তেনেকে চেইন টু যদি টু লং হৈ যায় দ্য এরর ইজ নেগেটিভ এন্ড কারেকশন শুড বি পজিটিভ ঠিক আছে নেক্সট উই উইল মুভ টু another important questions exam at pi frame hoy that is compensative error length or kenuka proportional hoy this is proportional to square root okay compensating error are proportional to square root next cumulative error are proportional to the length L okay so this is very very important so jodi compensative hoy root over aru jodi cumulative error hoy it is directly proportional to length tar pisote ahi jay correction due to tap correction at ki hoy correction for the length correction to amar ketiaba positive hoy ketiaba negative hoy temperature correction to plus hobo jetia amar standard temperature ke amar jitu field temperature that is more tm is more than to or minus hobo jetia amar standard temperature is less as compared to the field condition so these are various criteria for the correction next pool correction positive hobo jetia amar standardized hua load tut ke jodi আমি যেটো লোড এপ্লাই কৰিছো হেটো যদি বেছি হয় পজিটিভ আৰু আমি যেটো লোড এপ্লাই কৰিছো হেটো যদি কম হয় স্ট্যান্ডার্ডাইজ লোডতকে দেন ইট ইজ নেগেটিভ তাৰ পিছত আহিলে চেক কাৰেকশন পাই ইকুয়েশনত দেখা পোৱা যায় কি চেক কাৰেকশন স্ট্যান্ডস ফৰ ইট ইজ অলওয়েজ নেগেটিভ ইন নেচার দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সামটাইমস ফর্মুলা তো হদি দিয়ে w স্কয়ার l স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 24p স্কয়ার ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট তাৰ পিছতে আহে কাৰেকশন ফৰ স্লপ কাৰেকশন ইজ অলওয়েজ নেগেটিভ ইট ইজ কামিং আন্ডাৰ h স্কয়ার বাই 2l নেক্সট আহে diurnal variation is more summer than winter for magnetic needle এই কোয়েশ্চনটো খুদে কি আমাৰ যেটো diurnal variation হয় হেতু সামাৰত more হয় as compared to winterত for a magnetic needle তাৰ পিছত চেইন সার্ভে বেসিক প্রিন্সিপাল তো কি হুদে ট্রায়াঙ্গুলেশন তাৰ পিছত এটা খুবে কমন কোয়েশ্চন হুদে ওয়েল কন্ডিশন ট্রায়াঙ্গুলত কি হয় অ্যাঙ্গুলার রেঞ্জ তো 30 কে কম হ'ব নোৱাৰিব 120 কে কম হ'ব নোৱাৰিব নেক্সট আমাৰ ক্ৰস ষ্টাফৰ ওপৰত কোয়েশ্চন হুদে উই হ্যাভ 3 টাইপ অফ ক্ৰস ষ্টাফ open cross staff French cross staff adjustable cross staff teneke heikhini upor question hode
মেইনলি ওপেন ক্ৰছ ষ্টাফে কিমান ডিগ্ৰী এংগলত মেজাৰ কৰিব পাৰে, ফ্ৰেঞ্চ ক্ৰছ ষ্টাফে কিমানৰ ওপৰত কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহে। এডজাষ্টেবল ক্ৰছ ষ্টাফে যিকোনো এংগলতে কৰিব পাৰে, মেইনলি অফছেট ড্ৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আহিলে চেইনিং অন শ্লপিং গাউন। শ্লপিং গাউনৰ চেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব শ্লপ আৰ মেজাৰ্ড বাই ক্লিনোমিটাৰ। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, সোধে কি কোনটো এংগলৰ যোগেদি কোনটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ যোগেদি শ্লপ মেজাৰ কৰা হয়। ইট ইজ ক্লিনোমিটাৰ আৰু ইয়াক এবনে লেভেল বুলিও কোৱা হয়। মেইনলি এপনে লেভেলটোৱে কি কৰে, ভাৰ্টিকেল এংগলছ মেজাৰ কৰে। ক্লিনোমিটাৰ ইজ এ ইনডাইৰেক্ট মেথড, so we can also determine using some trigonometric principles the distance method, how to determine the horizontal distance. D is equal to nothing but L cos theta, whereas L is sloping distance and theta is the angle of slope which is measured by the Abney level or clinometers. ঠিক আছে, second method আমি কি কৰিম, Pythagoras theorem টো লগাই দিম, distance is nothing but root over L square minus A square. And third method আমি slope distance বা chaining on sloping ground 100 sec theta minus 1 এই ফৰ্মুলাটো লওঁ। তাৰপিছত শ্লপ কাৰেকশ্যনত কি অলপ আগত মই কৈ আছিলোঁ শ্লপ কাৰেকশ্যন ইজ h স্কোৱাৰ বাই 2l আৰু কাৰেকশ্যন ইফ এংগল অফ শ্লপ ইজ নো দেন দ্য ফৰ্মুলা ইজ cs ইজ l 1 minus cos theta. অ'কে, নেক্সট উই হেভ এৰৰ ডিউ টু চেইনিং। পজিটিভ হয় যেতিয়া মেজাৰটো এক্স লেন্থতকৈ বেছি হয়, নিগেটিভ কেতিয়া হয় ইফ দ্য মেজাৰ্ড লেন্থ ইজ লেছ দেন দ্য এক্সুৱেল লেন্থ। নেক্সট আমি যিখিনি অফছেট মেজাৰমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ষ্টাফ পাইছিলোঁ open cross staff, এইটো বেসিক্যালি right angle set কৰাৰ কাৰণে হয়। এক্সামত কুৱেশ্যন সোধে which of the following cross staff is used for right angle, the answer is open cross staff. It is used for long offset. French cross offset is used for setting up a offset angle of 45 degree. Adjustable cross offset, it is used for setting out an offset at an angle. So যিকোনো এংগলতে adjustable cross offset ইউজ কৰা হয়। তাৰপিছত আহিলে optical square. Optical square কি হয়, it is more accurate than staff. It is used for setting out the long offset. It is based on the principles of the reflections. Angle between incident ray and refracted ray is 90 degree. Yate jitu incident ray aru refracted ray major angle to 90 degree hoy. Horizontal glass and index glass is places at an angle of 45 degree. Horizon glass is half silvered or half unsilvered thake, or index glass to wholly silvered thake for optical square. Or prism square hudi thake question in prism square angle between reflecting surfaces 45 degree. Next amar hai traversing survey. Traverse surveying with basic kun gita point mono rakhibo lage. In this surveying length is measured with the help of chain or tape, angle is measured with the box of sextant, compass ba theodolite. So ketiaba hude sextant te kiman angle leke measure koribo pare 120 degree. That is another important questions. ঠিক আছে, next we have true meridian. True meridian মানে where north and south pole is intersect. So যেটো true north আৰু true south pole যেটো intersect কৰা line, that is called true meridian. Two bearing মানে angle between two meridian and a line, that is two bearing. What is magnetic bearing? Magnetic bearing is basically direction indicated by the magnetic needle and affecting the local attraction. Where is magnetic bearing? It is the angle between magnetic meridian and a line. Next, in a prismatic compass, 0 is located at the south end. ठीक है? Now, whole circle bearing system की मनो रखिबो लगे. It is always measured in clockwise from the north point. Any value between 0 to 360 degree bearing observed with the help of prismatic compass. So, whole circle bearing or observations बिला हमें prismatic compass और पढ़ा लो. That is very very important. Exam में direct खुदे prismatic compass है कुंतु circle bearing system और angle लय. That is whole circle bearing. आरु quadrilateral bearing system at kuntu compass use kora hoy, that is surveyor compass. This is very very important. It is measured on clockwise or anti-clockwise from the north point to the south point, whichever is nearer to the line, towards the east or west. Next, this is the quadrant and how to convert it. So this is very very simple table. Just go through it. So just a table khone hikaise keneke whole circle bearing aro reduced bearing ot convert kora hoy. We have four quadrant. One is northeast quadrant, one is southeast quadrant, southwest and northwest quadrant. Then four bearing ki hoy, the bearing of the line in the direction of the line. The survey line is called four bearing. Then what is back bearing? Back bearing is the bearing which is opposite to the bearing line, which is opposite direction, is called reverse bearing. Back bearing is nothing but four bearing plus minus 180 degree, and if four bearing is less than 180 degree, then we consider plus sign, or if four bearing is greater than 180 degree, then we consider minus sign. Then we have local attraction.
লোকেল এট্ৰেকশ্যন কি হয় ইট ইজ ইউজ টু ডিনোট দ্য এমাউণ্ট অফ ডেভিয়েশ্যন অফ দ্য নিডল ফ্ৰম ইটছ নৰ্মেল পজিশ্যন এই ডেভিয়েশ্যনটো কি কাৰণে হয় বেচিকেলি যদি তুমি য'ত ফিল্ডত ছাৰ্ভে কৰি আছা তাৰ ওচৰে পাজৰে যদি মেগনেটিক ছাবষ্টেঞ্চৰ প্ৰেজেঞ্চ আহে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ নিডলটোৱে চাৰ্টেন এমাউণ্টত ডিফ্লেক্ট কৰে ডেট ইজ কল্ড লোকেল এট্ৰেকশ্যন তাৰপিছত আহে ডিপৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহে হোৱাট ইজ ডিপ ইট ইজ ইনক্লাইনেশ্যন অফ দ্য নিডল উইথ হৰাইজেণ্টেল এংগল অফ দ্য slope of the bed with horizontal and deep is 0 degree this is very important equator or deep angle kiman hoy 0 degree aru tomar magnetic pole ot kiman hoy 90 degree ei question to repeatedly exam ot hude tar pisot ahile magnetic declination horizontal angle between magnetic and true meridian azimuth angle between two meridian and survey line what is aerial photograph মানে এৰিয়েল ফটোগ্ৰাফত কেনেকুৱা ভিউটো লোৱা হয় পাৰ্সপেক্টিভ ভিউজ লোৱা হয় পাৰ্সপেক্টিভ ভিউজ ইজ ইন দ্য ভাৰ্টিকেল প্লেন তাৰপিছতে আহিলোঁ থিওডোলাইটৰ ওপৰত থিওডোলাইটৰ ভিতৰত তোমালোকে বেছিক কোনখিনি বস্তু মনত ৰাখিব পাৰা লাইক থিওডোলাইট ইজ ইউজ ফৰ মেজাৰিং হৰাইজেণ্টেল এণ্ড ভাৰ্টিকেল এংগল Second, it can measure difference in levels peering of the line and as well as zenith angle measure koribo pare. So, duta type of theodolite theke one is transit theodolite telescope can be transit and non-transit theodolite telescope cannot be transited. Tar pisote ahibo tumar next ahe parallax keneke omit koribo pare. The parallax can be omit by focusing the eyepiece and focusing the objective. Next we have two types of surveying telescope we are using. One is external focusing telescope and another is internal focusing telescope. Exam of today ki internal focusing telescope which type of lens is used, that is concave lens. Tar pisode ahile magnification is basically the focal length of the objective and eyepiece of the telescope. Ei dutai divide korile jitu ahe that is magnification kiman diopter rod ahe. So that is basically magnification. To measure the horizontal angle more accurately, horizontal angles more accurately measure koribole ami method of repetitions use koru. Tar pisote ahile direct angle, an angle which is measured clockwise from the preceding survey line to the following survey line is called direct angles. So mainly an angle measured clockwise from the preceding survey to the following survey line is called direct angle. Our direct angle range to 0 * 360 degree. Tarpisot ahile deflection angle is very important. An angle between survey line with preceding line is called deflection angle. Deflection angle mane hoise included angle minus 180 degree. Value of deflection angle is in between 0 to 180 degree. Then vertical angle, an angle between the inclined line of the side and horizontal is called vertical angle. Tarpisot ahile latitude is the distance parallel to the meridian. So meridian or logot parallel distance to kami latitude bole. So next amar ahile departure ki hoy, departure is the distance measured perpendicular to the meridian or perpendicular jitu amar two meridian ase tar perpendicular, that means east west direction to amar hobo departure. Tarpisot level surface report questions ahe, level surface is the normal to the plumb line, horizontal surface is the perpendicular to the plumb line, datum surface is the surface from which elevation point is measured. Tarpisot elevation of a point, vertical distance above or below the datum, it is also known as a reduced level. Elevation point may be positive or negative. Benchmark mane ki fixed reference point of known elevation. Backside ki staff reading taken on the point known elevation, fast staff reading after the level is set up, and it is always plus side. Next foresight ki hoy, it is the staff reading which is taken on the point whose elevation is to be determined. Last staff reading before shifting the instrument is known as foresight. Tarpisot height of instrument method ami basically height of instrument measure koru. Height of instrument to ki hoy, so elevation of the plane culminations when the instrument is correctly level. So height of instrument to ami basically benchmark or logot backside add koru. A formula to upor bahut questions exam ot ahi goise. Next culminations method is used in profile leveling to setting out the levels for construction work. So ami generally culminations method to use koru for profile leveling. Rise and fall method ami use koru for sake differential leveling and precise leveling operation. So tedious method to is a rise and fall method, whereas more accurate method to is a rise and fall method. Height of instrument method is comparatively less tedious but accuracy is less. Fly leveling kiyo kora hoy, it is carried out the recognitions of areas. This is also important. Operation of leveling across any river. So river ot ami jodi kiba leveling koribo jao, then we use reciprocal leveling. Thik ase, we have in leveling correction of curvature. Exam frequently hude curvature correction to mainly 0.0785 d square hoy, and this is basically negative.
Next, in correction for curvature and refraction, curvature refraction দুইটা মিলি হৈ যায় 0.067 d square. This is also in negative. Then in leveling, effect of refraction is 1/7. যদি আপোনালোকে নোটিস কৰে যেটো আমাৰ ৰিফ্ৰেকশনৰ ভ্যালুটো হয় কাৰ্ভেচাৰ এৰক আমি 7 এৰে ডিভাইড কৰিলে যেটো হয় তাৰ পিছতে আমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্টলি হুডে 30 মিটাৰ কৰ্ড লেন্থৰ কাৰণে ৰেডিয়াস r কিমান হয় 1720/d আৰু যদি 20 মিটাৰ ডায়ামিটাৰ কৰ্ডৰ কাৰণে মেইনলি ৰেডিয়াস ইজ 1146/d তাৰ পিছতে আহিছো কন্ট্ৰোল চেপ্টাৰটোলে কন্ট্ৰোল মেল ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এটা হৈছে লাইন জয়নিং দ্য পইণ্টস হেভিং দ্য সেম এলিভেশন above the datum surface is called contour. Vertical distance between two contour is known as contour interval. Horizontal distance between two contour is known as horizontal equivalent. তাৰ পিছতে আহিলো মেইনলি কন্ট্ৰোৰিঙৰ কিছুমান পইণ্ট very important মনত ৰাখিব লাগে for example you can say the contour interval it is depends on nature of the ground, scale of the map কেনেকৈ depend কৰে that is very important and purpose. So mainly scale of the map or universally depend কৰে. This question is very important. Horizontal equivalent depends upon the slope of the ground. Contour lines are widely separated. It is indicated the flat ground. যদিহে closely separated হলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে steep ground বা closely together হলে steep ground দেখায়. Contour line reach আৰু valid 90 degree angle কৰে. ইয়াতে প্ৰত্যেকটো লাইনৰ against এটা MCQ বনে. Like if higher value inside the band then it is reach. So কেতিয়াবা হুদে valley কি হয় if the higher value outside the band then it is called valley. When the contour cross one to another map one map so that means যদি contour line cross কৰে overhanging cliff. When the contour coincide and horizontal equivalent becomes 0 then it is vertical cliff. তাৰপিছতে method of contouring জানিব লাগিব দুটা মেথড. One is direct method, another is indirect method. Direct method directly আমি ফিল্ডত গৈ কৰোঁ. Indirectত আমি কি কৰোঁ স্কোয়াৰ বনাওঁ, ক্ৰছ সেকশন বনাওঁ, সুইটেবল সাৰ্ভে ফৰ লং ষ্ট্ৰিপ বনাওঁ, ৰেলৱে কেনেলছ এইবিলাকত ইউজ কৰোঁ ক্ৰছ সেকশন মেথডটো. আৰু টেকোমিটাৰ মেথডটো সুইটেবল ফৰ কন্ট্ৰোলিং অফ হিল. তাৰপিছত আহে প্লেন টেবুলত কোনটো সাৰ্ভে কোনটো প্ৰিন্সিপাল আমি ইউজ কৰোঁ very useful. Parallelism is useful. Next we have some of the component you have to remember for telescopeৰ কিছুমান এক্সিছ মনত ৰাখিব লাগিব. লাইক চেণ্টাৰিং কি হয় থিয়ডলাইডৰ ক্ষেত্ৰত, setting the theodolite over the station mark. Transiting কি হয় it is basically also known as plunging or reversing. Turning the telescope in over the horizontal axis, vertical plane of horizontal axis or respect to যদি আমি টার্নিং কৰোঁ then this is transiting or আন এটা নাম plunging or reversing. Line of collimination কি হয় it is also known as line of sight. It is basically এই কোৱেশ্চনটো খুবেই আহে this line joining point of the intersection of crosshair of the diaphragm and optical center of the object glass. তাৰপিছত line of collimination is basically perpendicular to the horizontal axis. Very important. Axis of the telescope it is parallel to the line of collimination. It is also another important MCQ. Then axis of the telescope is nothing but line joining optical center of the object glass and center of the eyepiece. তাৰপিছত আহে axis of the bubble tube or level tube. So line tangential to the longitudinal curve of the level tube at the center of the tube is known as axis of bubble tube or level tube. Axis of the level tube is perpendicular to the vertical axis. তাৰপিছতে surveying telescope কি হয় cross hair is fitted in the front of eyepiece and diaphragm is held near to the eyepiece. বহুতবাৰ এক্সামত সোধে কি আমাৰ cross hairটো ক'ত থাকে it is just in front of the eyepiece. Next real image object from by the objective must lie in the plane of cross hair. যদি plane of cross hair নাহে তেতিয়াহ'লে আমি এৰৰটোক parallax error বুলি কওঁ. If does not lie in the plane of crosshair then we consider it is parallax and this should be removed. কেনেকৈ remove কৰা হয় it should be removed by focusing the eyepiece and objective. Next প্লেন টেবুলৰ ক্ষেত্ৰত আমি 2 পইণ্ট প্ৰবলেম আৰু 3 পইণ্ট প্ৰবলেমৰ বিষয়ে জানিব লাগিব. 2 পইণ্ট আৰু 3 প্ৰবলেম কিহৰ প্ৰবলেম হয় এক্সামত ডাইৰেক্টলি এইটো MCQ আহে. দিছ ইজ দ্য প্ৰবলেম অফ ৰিচেকশ্যন এণ্ড অৰিয়েণ্টেশ্যন. তাৰপিছত আহিলোঁ কাৰ্ভ মেইনলি চিম্পল কাৰ্ভ কি হয় আৰ্ক অফ দ্য চাৰ্কল কানেক্টিং টু ষ্ট্ৰেইট. তাৰপিছত কম্পাউণ্ড কাৰ্ভ কি হয় 2 or more simple curve having difference radii bending in the same direction. থাৰ্ডত আহে চেণ্টাৰ লাইন অন দ্য চেম ছাইড অফ দ্য কাৰ্ভ. তাৰপিছতে আহিব ৰিভাৰ্ছ অৰ serpentine curve বুলি কোৱা হয় 2 arcs having equal or different radii bending in opposite direction. Center lines lie on the opposite side of the curvature. তাৰপিছত deviation curve কি হয় combination of 2 reverse curves. Transition curve কি হয় খুদে basically ideal shape to কি হয় transition curve that is cloth হয়. Cubic parabola and cubic spiral are used in railway and highway. যদি example সুদে for railway which type of transition curve is used the answer is cubic parabola. যদি সুদে for highway cubic spiral
And next, lemniscate is used for highway only. MCQ. Next, our tachometer analytic lens or F/I is 100 हो जाए. Additive constant F plus D is around 30 cm to 45 cm generally. And for analytic lens, this additive constants comes under 0. Next এটা question খুবই common हुदे. What is the size of the plan table? Size of the plan table is 75 into 60 cm. What is the size of the field book? 200 to 120 cm. Field work and plotting are done simultaneously in case of plan table survey. Telescope LED to kyo use kora hoy to measure the horizontal and vertical distance. For making north direction, trough compass is used. Etu MCQ formation hoy. Tarpisot leveling ki hoy? Operation of setting up the plan table over the station point. Leveling keneke kora hoy? Leveling screw dara. Centering ki hoy? Setting up the table exactly over the station. Centering ki here kora hoy? Done by plumbing fork or U-frame. Orientation ki hoy? Operation in which line on the papers are parallel to the corresponding line on the ground. तो various methods আছে plan table radiation হৈছে small area কাৰণে suitable হয় intersection হৈছে inaccessible point like river যদি আছে intersection তাৰ পিছত traversing generally suitable for roads and river used for running survey line between the station resection মানে used for establishing the instrument station only তাৰ পিছতে we have several lines you have to remember like agonic line ki hoy a line joining point of zero declination bahut bar MCQ rahise isogonic line ki hoy a line joining point of same declination is called isogonic line heliograph is the type of some signal used in triangulation work tar pisote hude Simpson ruler upor Simpson ruler hoda number of ordinate odd hobo lage aru ami assume koru Simpson ruler the shape of joining the ordinates is in parabolic form next trapezoidal ruler কেতিয়াবা হুদে কোনটো মেথড বেছি একুৰেট Simpson rule is very accurate as compared to trapezoidal rule Simpsonৰ আমি parabolic shape to assume কৰো whereas in case of trapezoidal line joining the top coordinates is straight then shape of the line joining the ordinate is elliptical number of ordinate may be even or odd area even area সবতে আমি trapezoidal rule লগাব পাৰো inverted tape ওপৰত হুদে inverted tape is very you can say precise step another important is it is used in the measurement of baseline so baseline or calculation amak precisely lage that's why inverted tape is used revenue sense it is used in cadastral survey tar pisote still error 4 meter dia thake wooden picketer size to ketiaba hudi dibo pare 2.5 into 2.5 into 15 cm 1 nautical miles is 1.853 তাৰপিছত geodemeter কি হয় it is used to measure the visible wave telorometer হয় used to measure the length of microwave dismoted is used to measure the length of infrared wave so হেখিনি আছিল mainly surveying or most important points যিবিলাক যিকোনো ধৰণৰ exam আপোনালোকে যদি appear হ'ব যায় civil engineering or you have to remember this so এই গুটেইখিনিৰ পৰা almost 80 to 90% questions আহে for any exam in fact APSC exam bilakoto 80 to 90% ei questions homohor porai ahe so hekhini asile ajir surveying or eta quick revision jodi video to sai apnaloke uprokita howa bili bhabe kindly video to like koribo channel to subscribe kori dibo aru moi PDF or link my description box ot provide kori dim naiba comment section ot provide kori dim tar pra goi apnaloke buy koribo pare so hekhini asile ajir video thank you for watching